1 giờ. Ủa mình vô nè. Hả? Good morning, good afternoon, everyone, and welcome to the webinar on the peatland management in Vietnam. This webinar is part of the event of Conference of Parties. So this morning, we already had the first sessions on the Conference of Parties with the peatland stakeholders of Vietnam and other peatland projects and initiatives in ASEAN region. This is our second session of the day. And welcome for all participants from Vietnam and other countries, and also for other peatland projects and initiatives in ASEAN. Can we go back to the slides, please? Good afternoon again, and welcome. So my name is Satya Budi Utama, or this is Tommy for short. I'm the host for today's event. I'm the senior project lead with the WR Indonesia, members of the People for Peat Coalition. So in today's webinar, we are fortunate to have with us here Mr. Con Do Chateau of the EU delegations of Vietnam that will give an opening remarks for our discussions. And we will have three speakers delivering the discussions topics on the peatland in Vietnam. And hopefully we'll have a fruitful discussions and we'll be able to conclude the discussions at 3 p.m. Before we are going into sessions, allow me to just briefly explain about the use of the Zoom functions for participants who are not very familiar with the functions. So the importance buttons that you will need to be aware about the Zoom or the virtual meetings. First, you have the number 1 in the far left is the turn on or turn off the microphone. The second button is to turn on and turn off your device camera. Number 3 is to see other participants in the webinars. Button number 4 is to raise questions during the discussions. And since we provide interpretation support in these webinars, button number 5 is important to you for to be able to listen to the interpretation. So in this webinar, we provide translation support for Vietnamese speakers or for Vietnamese speaking person, I mean. So please be concise and relevant in your comments or questions. Kindly type all words in O1 turn format and do not break them into several boxes. Participants are able to type questions in either Vietnamese or English.
Vietnamese question will be interpreted into English for answers. After you click the interpretation button, you need to choose which channels that you will be staying. So you should choose English if you prefer to listen the audio in English. And you need to choose Vietnamese channel if you prefer to listen to the audio in Vietnamese. Choose mute original audio to only listen to the language of choice. It is highly advised that for the English speaking, just to stay in the English channels. Before moving on to the introductions of the event, I kindly invite Mr. Con Duchato, First Counselor and Head of Cooperations of Delegations of the European Union to Vietnam, to give the opening remarks for our webinar. Mr. Duchato, you may have now the floor. Okay, thank you very much for giving me the floor. So dear Tommy, dear fellow speakers, dear participants, thank you for inviting me as a representative of the European Union to open this webinar today. I'm Koen, I'm Head of Cooperation of the EU Delegation to Vietnam in Hanoi, and I'm happy to meet all of you online today. The overall objective of the SUPA program is to promote the sustainable management of peatlands in the ASEAN region through collective action, and to enhance cooperation to support and sustain local livelihoods, to reduce the risk of fire and associated haze and contribute to global environmental management. The SUPA program is a follow-up to the ASEAN Program on Sustainable Management of Peatland Ecosystems 2014-2020, APS-MPE, endorsed and welcomed by all ASEAN leaders at the 24th ASEAN Summit. Peatlands are the planet's most efficient natural carbon sink. They cover only about 3% of global land area, but hold around 30% of the Earth's soil organic carbon. In Vietnam specifically, forest lands cover around 12.3 million hectares, of which 10 million hectares are natural forests, and around 2.2 million hectares are other forest types. In the Mekong Delta, peatlands dominate, and peat swamp melaleuca forests occur over about 12,000 hectares. Vietnam has a comparatively small area of peatlands compared to its regional neighbors, but peatlands are found in many parts of Vietnam. They occur mainly in the lower Mekong Delta, in the U Minh area in Cà Mau and Kiên Giang provinces, and cover around 24,000 hectares. A large area of peatlands has been designated as protected areas like the U Minh Tuo and U Minh Ha national parks. Peat swamp forests play a critical role in the economy and ecology of the Mekong Delta, particularly in providing timber and non-timber forest products and helping in flood control. However, land use has impacted the area substantially. In Vietnam, peatland areas have declined through human activities, particularly by the drainage for agriculture and forestry use. A measurable area of peatlands in the lower Mekong Delta and central areas of Vietnam have been exploited for uses such as fuel and fertilizer. These activities have resulted in many problems, not only in the peatland, but also in the surrounding areas. As you all know, peatlands inhale carbon dioxide out of the atmosphere, and left undisturbed, they store more carbon dioxide than all other vegetation types on Earth combined. However, when they are drained and deforested, they exhale. They release nearly 6% of global CO2 emissions each year. With this in mind, it's a mystery why peatlands are not left alone to inhale. Although significant progress has been made in peatland fire control in Vietnam,
fires still persist and remain a threat. One example was the very destructive fire at the U Minh Ha National Park in 2000 and 2002. So there is increasing recognition that peatland drainage is one of the main root causes of forest fires, and that to prevent fires, it is important to address the root causes, such as unsustainable development strategies, subsidies, and incentive measures which encourage peatland drainage and degradation, and inappropriate water management systems. Peatlands is a unique ecosystem which can preserve water supplies, can regulate and reduce flood damage, and provide fish, timber, and other resources for local communities, and regulate the release of greenhouse gases in the atmosphere by storing large amounts of carbon on top of hosting globally threatened and endemic flora and fauna. There's a lot of benefits that we can get from this ecosystem. Despite these multiple benefits, according to Wetlands International, peatlands in Southeast Asia are among the most threatened of all forests and wetlands. Vast areas of peat swamp forests have been cleared, burned, and drained for economic development, and few peatlands only remain intact. The European Union and its member states have a long experience with the management of peatlands, both good experience and bad experience. We have learned that in the long term, the loss of environmental services cost more than the short-term financial benefit of converting them. For instance, in northern Germany, 10% of the drained peatland was restored, and it avoided damage of around 22 million euro annually from CO2 emissions. Under the SUPA program implemented by the People for Peat Coalition, which is a consortium of WRE Indonesia, TRCRC Malaysia, and IDH Indonesia, we strongly urge the project to push the narrative on peatlands beyond cash crops. The COVID-19 crisis had taught us all that our economies and way of life should be based on diversity and respect for our natural resources. We need to place more value on the environment in its natural state. This is the key to achieve sustainable peatland management. Transforming the way we see peatland is hard, it's difficult, especially where the major economic sectors and the major economic operators in particular are dependent on it. But the time is right, as the COVID-19 crisis brings us also critical juncture for more adaptive and transformative policy changes. And it presents us with a window of opportunity to think carefully about what we want for the future of our peatlands. A new paradigm and a new circular economic model, which is not only dependent upon natural resources exploitation, is imperative. It's not some sort of pretext to limit economic growth, and civil society plays an important role here to ensure accountability and transparency. From the European Union side, we hope that non-state actors, as actors at the forefront, will continue their steadfast role in monitoring the private sector and government commitment and compliance toward more sustainable practices in peatland management. And the EU is pleased to support you in that role. It will be a long journey to mainstream sustainable peatland management practices at all levels, not the least in Vietnam, where there are still fundamental gaps in the knowledge on peatlands. The SUPA project will do as much as possible, but there is a need for a strong, continued commitment from non-state actors to engage in and steer the national narrative on peatlands, emphasizing the importance to protect and conserve peatland areas that are rich in terms of carbon storage and high in conservation value. So thanks to all for your participation and your motivation and active involvement to discuss these issues. And I wish you all a successful webinar. Mr. Con de Chateau, Head of Cooperation Delegations of the European Union to Vietnam. Thank you very much for your insightful remarks. Before moving on to the sessions, allow me to introduce also about the coalitions and the SUPA Component 2 program. So the People for Peat Coalition is a coalition of 3 organizations.
The first one is the WRI Indonesia. It is an independent research organization dedicated to contributing to the socio-economic development in an inclusive and sustainable way. WRI Indonesia work is focused on environment, economic opportunity, and human well-being. The other members of the coalition is the IDS Foundation. IDS brings together government, private sectors, CSOs, and financial institutions on the spirit of law and entrepreneurship and investment in working together to create solutions on global sustainability at scale. WRI Indonesia and IDS Foundations are based in Jakarta, Indonesia. The other members of the coalition is the TRCRC. It strives to conserve tropical rainforest plant species and lead landscape-wide protection and reforestation projects. TRCRC is based in Kuala Lumpur, Malaysia. We are going to discuss about peat today. So a bit of quick facts about the peatland. Southeast Asia is actually a home to 56% of the world's tropical peatland, which amounts to approximately 24 million hectares of peatland across the ASEAN countries. Critical functions of peatland are: peatlands are the largest natural terrestrial carbon store. Peatlands are a critical ecosystem for biodiversity. Peatlands regulate water resources, preventing floods and droughts. Consequences of unsustainable peatland management, taking in the form of draining and burning peatlands, which turns it from carbon store into a carbon emitter. As a result, transboundary haze in the ASEAN region is an annual occurrence contributing to the climate crisis. You can now see the figures on the coverage of the peatland across the ASEAN. So SUPA Component 2 program is working in all countries outside Singapore and Brunei Darussalam. Another quick facts on the peatland: 16.1 billion US dollars of economic losses happens in 2015 from peat fires in Indonesia alone. 77% of carbon in tropical peatlands is stored in Southeast Asia. 10% of global fossil fuel carbon emissions are coming from burned peatlands. And 42% of all soil carbon is stored in peat, which is only 3% of Earth's land area. We identified the challenges in managing peatland in Southeast Asia. Those are as follows. First, lack of reliable data and information. Limited options for sustainable business solutions. Limited access to funding in peatland areas. And lack of awareness and capacity. Those challenges are translated into the 3 pillars of the SUPA Component 2. The first pillars, working towards compiling the data and information related to the sustainable management of peatland across the countries, with the focus to identify the gap on knowledge, information, and practices on sustainable peatland management. The second pillar, working on the livelihood aspect of the peatland management,
with a view to increase investment and perceptions of value in the peatland. Last but not least, the third pillar is working on the outreach and advocacy towards establishing locally driven narratives and engagement with the communities, towards transmitting the importance of sustainable peatland management. Non-state stakeholders refer to quite wide range of groups. They are village level communities, unions of farmers and smallholders, universities and research centers, civil society organizations, private sector or supply chain companies, and also banks and financial institutions. Today, we are going to focus on peatland in Vietnam. The ongoing threat on the peatland in Vietnam are current practice on the burning and drainage of peatlands, overexploitations of peatland natural resources in agriculture, logging, inadequate policies and weak institutional framework, and illegal poaching activities. Now I invite you to view the quick clip on what we are going to do with the peatlands in Subpart Component 2. That was the introductions of the People for Peat Coalitions and a bit of backgrounds about the SUPA Component 2 program. Now, without further ado, I invite our colleagues, Mariam Ghani, to guide to our sessions. Over to you, Mariam. Thank you, Tommy. Xin chào everyone, and Kamwen Ban, or thank you for joining us today. My name is Mariam Ghani, and I'm the Communications and Stakeholder Engagement Manager at Tropical Rainforest Conservation and Research Center, as well as the Coalition of People for Peat. And I'm honored to be with you today as the moderator for this webinar. So today we're focusing our spotlight on Vietnam, and we'll be joined by 3 accomplished presenters shortly. First of all, I'd like to give thanks to our funders and our supporters of this project, the European Union. Now, as my colleague mentioned, the format of today's webinar will be 3 presentations, followed by a question and answer session at the end. And throughout the webinar, if you have any questions for our presenters, feel free to type it out in the chat box below, and our guests will be able to answer them during the session. And I want to highlight again that today's webinar is being conducted in both English and Vietnamese, so please make sure that you're tuned into the correct channel for your selected language, either English or Vietnamese. And again, you can select this at the bottom of your Zoom screen. And now I'd like to introduce our first presenter, Professor Vo Quang Minh. Now, Professor Minh currently works at the Department of Land Resource Management at Canto University. He does research in agriculture, soil science, unmanned aerial vehicles, remote sensing, geostatistics and geoinformatics. And today he's going to share with us on peatland characterization and restoration in Vietnam.
Professor Min, the floor is yours. Yes. Okay. Thank you, Mariam. Okay. It okay? Looks great, Professor Min. Okay. That's. Can you hear? Can you hear me? Okay. Uh, Good afternoon, everybody. And many thanks for you to invite me to share the information about the peatland in Vietnam and also especially in the Mekong Delta. I am currently working in the Department of Land Resources, Cần University. Okay. As you know that the Mekong Delta is located in the South Vietnam, and you on the map you can see the Mekong Delta located in the south of the delta, and the total area about 4 million hectare. Okay, next please. And the Mekong Delta, including 7 ecosystem, as you know on the slide. The Mekong Delta the most serious ecosystem located in the number 6, number 3. That is the most of the peatland located. Number 3, number 6. It belongs to the ecosystem of Long Xuyên, Quarans, and the Camao Peninsula. Okay. The next, please. And according to the Department of the Institute of Soil and Fertilizer Research, the peatland in the Mekong Delta, they call it the humus soil. It occupies 10%. Okay. Next, please. And according to the project belong to the Ministry of Nature Resource and Environment, and in the Vietnam we have 40 provinces with the peat mine. We call it the peat mine, and in which with the total mine about 183 mine, and most of the, the mine here located in Hanoi, Vĩnh Phúc, Sơn La, Bà Rịa Vũng Tàu, Kiên Giang, Cà Mau, and An Giang, in which Kiên Giang province and Kiên Giang province occupy the largest area of peatland. As I show you in the previous slide, that they are located in the ecosystem number 6. In for the other province also have the peatland, but very few of area. Okay, next please. According to the data that I collected from different sources, in the Mekong Delta, for this slide, I just show you that the characteristic of the peatland mite of province in Mekong Delta, which has the properties of peat in the blue color, with the pH, ash, heat, content of sulfur, humus, nitrogen, acetomic, and the concentration level. But you see that in most of the peat mite in the Mekong Delta, the thickness about 1 meter to 2 meter, very shallow, and the most of the peatland concentrate in Cà Mau and Kiên Giang, as I showed you that the ecosystem number 6 and ecosystem number 3. For the other also have very little of peatland. Okay, next please. For the other mine in the other province,
located mainly in Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Lâm Đồng also had different property, and the thickness is different. In Ho Chi Minh City, the thickness of the peatland bit soil is more than 2 meter, but the rest is about one to 2 meter. And Thừa Thiên Huế is the largest area. Okay, next please. As you know that in the Mekong Delta, the peatland located in 4 regions. Most is in U Minh Thượng Natural Park, and U Minh Ha also Natural Park, and Đông Tháp 10 and Tư Giác Long Xuyên located in ecosystem number 3 and number 6. And most of it is the peatland under Melaleuca forest, as you see on the slide. Okay, next please. And this is the map of the peatland ecosystem. Peatland located in 4 ecosystem in the Mekong Delta, in U Minh Ha, U Minh Thượng, Tư Giác Long Xuyên, and Đông Tháp 10. But it located scattered, not concentrated in the very large area, but concentrated in these 4 ecosystem. Especially in U Minh Thượng, with the largest area, and also U Minh Ha. But for U Minh Thượng and U Minh Ha National Park, the thickness of the peatland, bit soil, average about 2 meter. But for Tứ Giác Long Xuyên and Đông Tháp 10, the thickness of the peatland is about 1 meter. And the original of this 4 peatland soil is different. Okay, next please. And as this morning I just mentioned about how to map the peatland soil. I have one study to find out the way to estimate the thickness of the peat soil. On this slide, you can see that on the left side, that is the peatland forest in U Minh Ha National Park, with different color, that is different Melaleuca forest. From that, we make the correlation between the age of the Melaleuca forest with the occurrence and the thickness of the peat soil. And from that, we create the distribution map of the peat soil with different thickness on the right side. You can see that the dark color, that is the occurrence of peat soil with the depth more than 40 centimeter, and the light color, that is less than 20 centimeter. That is our study, but the problem here that we cannot access to the forest to get to measure, to order, to measure the depth of the peatland. Therefore, that is difficult for us to estimate the depth of the thickness of the peat soil. Okay, next please. And for the current status of the peatland in the Mekong Delta, it is in the peatland, and most of the peatland under Melaleuca forest. But you know that in the Mekong Delta, the Melaleuca forest is protected. The natural Melaleuca forest is protected. Therefore, we cannot access to the forest to take the sample or measure the forest, measure the pits. But for the other, but no more, we call it burn already. Therefore, no more Melaleuca forest, and it remains submerged land or mixed forest. Or some area
they apply the model of agriculture for such as the rice, fishery, or the rock, especially in the buffer zone in the Oven Thượng area that this morning we just discussed. And the issue that we should mention in the Mekong Delta Melaleuca forest or peatland, that is below the peatland, about the peat, that is acid soil, and most of the peatland area in the Mekong Delta. Therefore, in order to exploit or protect or restore the peatland in the Mekong Delta, you should mention on to prevent the occurrence, the oxidation of the acid soil under the peatland, because some of the area, some of the location, they take the subsoil with the acid soil to the topsoil, while they exploit the peat soil. Therefore, the acid soil will be oxidized and release a loss of toxicity, and the area will be very low pH and very high toxicity of aluminum and iron. Therefore, no more pit, no more Melaleuca, no more agriculture. That is one issue we should mention for this area. Okay, next please. In the Melaleuca forest or peatland in the Mekong Delta, beside Melaleuca forest, and the farmer go to the Melaleuca forest or peatland to harvest the fish. This is the natural fish. Natural fish. That is the most important resource in the pit area of Mekong Delta. Okay, next please. And the other important resource in the Melaleuca forest or the peatland, that is the honey bee, very famous and very important in this area. This honey bee harvested in the Melaleuca forest, but Melaleuca forest under the Melaleuca forest is peat soil. Okay. And now that is the issue. Now in the Mekong Delta, the peat employs for different purpose and very fast exploration. And most of exploration of peat in the Mekong Delta, they use it for fertilizer, and beside legal exploration, we have the illegal peat exploration. For the exploration of the peatland, peat soil in the delta, most of it they use for fertilizer. They take the peat soil to use it for directly applied for the agriculture, and all the company come to invest, and they let the peatland for peat soil for to extract the component in the soil, such as acid humic or acid fulvic, to at the soil to get the crop very high fruit. They were very important now for the agriculture. Very good soil for agriculture. And you know that in the Mekong Delta, most of the forest, the natural forest, we are protected. But the company, they cannot get the peat soil. Why the government not allow them to get it? Therefore, they ask the government for them
to harvest to exploit the peat soil with very low, shallow peat soil. Shallow, you mean shallow about 50 centimeter, and they get it. Therefore, the soil become lower, and acid soil release a lot of toxicity. That's a problem now in the Mekong Delta now. You see on the left side, that is the pond. The pond they get the peat soil already, and the pond remain the acid soil. Therefore, no fish can be raised on that land. And you see that on the middle side and the right side, and they harvest the pit and make the land they cannot apply for agriculture anymore. Okay, next please. Okay, next. And this is slide is showing the fertilizer, the one of the plants. This product is very very important now for the people who growing the flower, or who plowing, who applying for the agriculture with to harvest the crop, and get very high yield if they apply this fertilizer. Most of it is for microbiological fertilizer, very important now in Mekong Delta. Okay, next please. And all the issue that the peat soil in the Vietnam or Mekong Delta be narrow and lower and lower. And at it in U Minh Ha, more than about 20 years ago, it burned. Therefore, the thickness of the peat soil reduced, and now it had only 0.5 to 1 meter, and for all the area lower. And one of the problem now, how to prevent the fur in the forest area. Okay, next please. And my last slide, that is recommendation for our discussion. The first one is peat soil reservation. We should better to mention about that. But how can we reserve the peat soil? And the second one, that is the forest restoration and the sustainable use, because below Melaleuca forest is the peat soil. They use Melaleuca forest for logging, for paper mill, something like that. Therefore, how can we recommend for the restoration and the sustainable use? And beside that, I just mentioned this morning that in the forest, people who living in that area, they don't have the money to live, or the livelihood of them. We should mention for them to restore or to keep the forest. And the number three, that is forest furs. Forest furs is the issue that we always asking about that. But how can we, in case if they harvest, they harvest bee in the Mekong Delta, they harvest bee, they have to burn to get the smoke, to get the honey bee. Therefore, the reason for forest fur. And number four, that is, we should mention on the rule and also the regulation for sustainable management. That is all of my recommendation we should discuss, and we would like to get your comment and also your recommendation, especially the people from the U Minh Ha and U Minh Ha National Park, to give more comment on this one. Okay, thank you. That is my presentation. Thank you so much, Professor Min. Carmen, that was really interesting to learn about the different statuses and stages of peatland in the Mekong Delta, and quite, unfortunate to hear about further peat soil exploitation being one of the major threats.
And of course, you touched on the possible recommendations, and I know that's why many of us are here today. So I'm looking forward to that discussion. So I want to remind our audience to feel free to add questions to the chat box, and Professor Min will get to them during the Q&A session later. Yeah. Now, sorry, did you have something to add? No. No. Okay. Thank you. Thank you so much. So now on to our next presenter, Mr. Tan Truyen Nguyen, who is the Science International Cooperation Leader at U Minh Ha National Park. So that, transitions really nicely into talking about U Minh Ha National Park. So through his extensive experience, he'll be sharing with us on peatland management in U Minh Ha peat swamp forest. Please note that Mr. Tan will be presenting in Vietnamese. So a reminder to make sure that you're tuned into the correct language channel to use our interpreter services. Mr. Nguyen, the floor is yours. Chào, tôi Nguyễn Tiến Truyền, đến từ vườn quốc gia U Minh Ha. Thì hôm nay được chia sẻ về cái vấn đề quản lý cái đất thân bùn của cái vùng U Minh Ha. Thì cũng như là sáng đến giờ chúng ta cũng nhiều lần đã thảo luận về cái vấn đề quản lý đất thân bùn. Thì đối với U Minh Ha chúng tôi thì cái diện tích đất thân bùn qua cái vấn đề nghiên cứu điều tra cũng như của là trường đại học Cần Thơ cũng như là tiến sĩ Lê Phúc Quế cũng đã điều tra ra được cái diện tích đất thân bùn của cái vùng U Minh Ha là một trong những diện tích còn lại rất là lớn của Việt Nam. Thì để quản lý bảo vệ được cái đất thân bùn này thì đối với cái vùng U Minh Ha chúng tôi thì chúng tôi phải có thực hiện cái nhiệm vụ là có để giảm thiểu đi quá trình như là mất đi cái đất thân bùn, thì chúng tôi phải thực hiện song song với hai chuyện vào hai cái mùa. Với cái mùa mưa thì nó sẽ bị mất đi theo cái dạng thoát thủy, về cái mùa khô thì nó bị oxy hóa và nó ảnh hưởng của cái nguy cơ của cháy rừng. Cho nên để thực hiện cái nhiệm vụ mà cái trọng tâm nhất ở đây đối với cái vùng U Minh Ha này thì cái nguy hiểm nhất là cái vấn đề gọi là cái cháy rừng. Như các bạn đã từng biết, vào năm 2002 U Minh Thượng và U Minh Hạ có những cái đám cháy rất là lớn đã tiêu hủy đi nói ít thì không ít mà nhiều không nhiều cũng hàng ngàn hecta diện tích của đất thân bùn. Thì đối với cái vùng Cà Mau này thì với cái diện thế thái tự nhiên của cái rừng tràm tự nhiên phát triển trên đất thân bùn và đờm cỏ ngập nước theo mùa, thì về cái tài nguyên sinh vật ở trên đó thì cái tính đa dạng sinh học rất là cao. Cho nên là đối với ý thức được cái trách nhiệm này thì đơn vị của tôi được nhà nước là giao quản lý với diện tích là 8.527,8 ha. Thì trong đó là diện tích đất than bùn là còn lại của cái U Minh Ha là nó chiếm trên cái diện tích còn lại của U Minh Ha. Diện tích của đất than bùn thì nó trên 2.500 ha, nó chiếm tới 31% của cái tổng diện tích 8.527,8 ha. Thì cho nên chúng tôi phải là thực hiện là cái nhiệm vụ là cái quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng là một nhiệm vụ vô cùng rất là khó khăn và gian khổ cho cái lực lượng cái làm nhiệm vụ. Tuy nhiên không vì vấn đề đó mà chúng tôi lại là không ấy, thì chúng tôi phải thứ nhất phải xác định ra được là cái vấn đề gọi là cái cháy rừng. Mà nếu mà cháy rừng thì mình phải xác định được là những cái nguyên nhân nào dẫn đến cháy rừng. Thì cái cháy rừng này thì hiện nay đối với cái vùng Cà Mau của chúng tôi thì nó xảy ra là do hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do cái con người. Thì con người trong quá trình hoạt động mà thiếu ý thức của con người như là lấy ong hoặc là đi săn bắt chim thú, đốt đất nông nghiệp, nó là sẽ dẫn đến trường hợp nó cháy lan vào trong rừng. Thì ở đây chúng tôi cũng ý thức cho nên rất là rõ về cái vấn đề về cái cháy rừng do con người gây ra. Hoặc là vấn đề thứ hai, cái vấn nạn thứ hai nữa là cháy rừng là do tự nhiên. Là cháy rừng do tự nhiên là do trường hợp là cháy rừng này là do những cái trận mưa nó là trái mùa, nó dẫn đến là sét thì nó gây đến là cái hiện tượng là cháy rừng. Thì khi mà cháy rừng như vậy cho nên là để xác định được vấn đề này cho nên là hàng năm khi bước vào cái thực hiện cái nhiệm vụ cái phòng cháy chữa cháy thì cho nên là chúng tôi muốn xác định được đó là một chuyện rất là khó và rất là quan trọng cho cái quản lý bảo tồn cái đất thân bùn này. Thì chúng tôi phải là thứ nhất là phải xây dựng cái lực lượng, cái tổ chức lực lượng đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ.
phòng cháy chữa cháy. Bước vào cái mùa khô thì trước mắt là đơn vị phải chủ động xây dựng những phương án phòng cháy chữa cháy, đắp đập, bí cống để mà giữ nước, để bố trí lực lượng là kiểm tra trang thiết bị, cũng như là tất cả những cái đó để mình đưa vào những cái thao tác thao dạ tập luyện để không bị quên đi một cái công đoạn nào trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Cũng song song qua đó thì chúng tôi cũng phải là ký kết cùng với các đơn vị chủ rừng đóng ở trên gần với cái đơn vị giống như là những trại giam hay là cái công ty lâm nghiệp, là cùng nhau cũng như là những cái đưa ra những cái cam kết trong cái công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Về các cái giải pháp quản lý đất thang vùng như tôi đã trình bày đó, thì ở đây chúng tôi cũng song song qua đó thì khi bước vào cái mùa khô hạn, chúng tôi phải là tổ chức họp dân cũng như là để cộng đồng nhân dân cùng nhau để đưa vào cái ký kết cái cam kết quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, và vận động người dân là tham gia thực hiện trong công tác về phòng cháy chữa cháy rừng khi có sự cố xảy ra, và yêu cầu cái lực lượng là như là công an hay bộ đội hay là cái dân quân tự vệ cũng tham gia hỗ trợ tiếp vào những cái tháng mùa mà cao điểm trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Để có như vậy thì chúng tôi mới có khả năng là kiểm soát được cái đám cháy khi có đám cháy xảy ra. Song song bên cạnh đó thì cái lực lượng của chúng tôi phải là tăng cường tuần tra kiểm tra ngăn chặn người ra vào rừng. Còn cái bộ phận chuyên môn thì cũng phải là nắm bắt được, theo dõi cái mặt nước dưới kinh và trên rừng, như để mình xác định được cái chỉ số khô hạn, xác định theo cái quy chuẩn của các cái chỉ số khô hạn này để mình khoanh vùng nguy cơ cháy cao để đưa vào cái kiểm soát để chặt chẽ hơn nữa trong công tác quản lý bảo vệ. Và cũng bên cạnh đó thì đối với cái ngành lâm nghiệp của chúng tôi thì cũng có những cái giải pháp lâm sinh để làm hạn chế cho vấn đề gọi là cái cháy. Thì chúng tôi cũng như là xây dựng những đường băng cản lửa như đường băng trắng, đường băng xanh, hay là đốt trước vật liệu cháy, hoặc là xử lý các như là chăm sóc rừng trồng của mình để làm giảm bớt đi cái vật liệu gây cháy rừng. Nếu có sự cố đi chăng nữa thì nó lúc đó mức độ nó cũng không đến đổi gọi là cái nguy hại cho mình không. Từ đó mà chúng tôi cũng là hạn chế được cái phần nào trong cái vấn đề mà cái xảy ra cháy rừng. Sorry, Mr. Nguyen, can I just ask if this is the slide that you're currently referring to? Dạ, đó là cái giải pháp trong công tác quản lý cái đất thang vùng của chúng tôi. Nó qua như là bước vào cái mùa phòng cháy chữa cháy, chúng tôi đã thực hiện để là làm cái nhiệm vụ như là đắp đập, xây dựng phương án. We'll keep it here for now. Just let us know when to move. Thank you. Dạ, ok. Thì cái giải pháp quản lý cái đất thang vùng ở đây đối với cái đơn vị chúng tôi thì cũng như các diễn giả sáng tới giờ mình cùng nhau để mà tranh luận về vấn đề là cái quản lý đất thang vùng làm sao cho đừng bị mất. Mà cái mất cái nguy hại nhất thì mất là do cháy rừng, cho nên là cái chuyện đầu tiên chúng tôi đặt ra là đó là công tác phòng cháy chữa cháy. Thì đối với công tác phòng cháy chữa cháy là cái giải pháp chúng tôi đưa ra là thứ nhất là về tổ chức cái lực lượng, và lực lượng làm sao cho thật sự phải đủ mạnh, mà không nhất thiết chỉ có lực lượng của chúng tôi không, mà chúng tôi phải dựa vào cái lực lượng của những người dân, của cái cộng đồng dân cư sống vùng đệm. Mà nếu muốn làm cho cộng đồng dân cư sống vùng đệm như trước đây, có một thời là tiến sĩ Lê Phúc Quới cũng đã có những cái chương trình cũng như là hỗ trợ cho cái đơn vị chúng tôi trong cái quá trình gọi là cái chia sẻ, gọi là làm sao cho có tạo được cái sinh kế của cộng đồng bền vững. Thì từ Yes, Mr. Nguyen, are you still there?
I believe we might have lost Mr. Wen. Oh dear. Okay, let's give him maybe a minute or so to try and come back in. Thanks for your patience, everyone. It's obviously hard to deal with internet issues across the globe right now. So let's hope he gets to join us back. And in the meantime, if anyone has any questions, feel free to start populating the chat box. I see we've got a question already for from Joe, from Dr. Lee Jo Ken. So we can compile that, and when Professor Min, or rather Professor Nguyen comes back, we can address some of those questions. So feel free to start the discussions going in the chat box. Let's see. Is he back? Not yet. Give him one more minute. Okay, we've got no indication that Mr. Nguyen is able to join us back again. That's really unfortunate. But perhaps what we'll do is that we will maybe go to our next speaker so that we can move this along. And if Mr. Nguyen is able to come back, we'll continue where he left off. Yeah. So again, apologies for that. But I'd like to then call on our next presenter, who really needs no introduction within the Peatland community. That's Dr. Lê Phat Khoi. Other presenters have already kind of mentioned his name. And for those of you who don't know, Dr. Khoi is a scientist at the Institute for Environment and Natural Resources at Vietnam National University, Ho Chi Minh City. He also serves as a visiting lecturer at various universities in Ho Chi Minh City. And he started out studying agronomy at Can Tho University. He then spent 8 years as a soil scientist for the Vietnam Holland program. He received his master's in soil science on scholarship at Ghent University in Belgium, followed by his PhD in 2006. Now, he's worked in the field of wetlands and peatlands in the Mekong River Basin with organizations such as WWF and the IUCN for almost 20 years. And he's considered both a national and regional expert through his work on peatland assessment in Laos, Cambodia, and Myanmar. And he's currently collaborating with the Global Environment Center, GEC, to conduct peatland assessments across ASEAN. So let's please welcome the esteemed Dr. Lê Phat Khoi. Yeah. Hi. Over to you, Dr. Khoi. Yeah. Okay. Good afternoon, everyone. Many thanks Sorry, to Dr. the. Khoi, I can't hear you at the moment. Hello? Are you on the English channel or? English channel. English. Can everyone else hear Dr. Khoi? Okay. Yes. Can you? Yes, we can there we hear. go. Okay, excellent. Yeah. Okay. Thank you very much for the Suba people for Peat and also you for me to share about the peatland management in Vietnam in case I would like to talk about in case in Mekong Delta. Okay. This is my outline overview until remarks. Okay. I think all of the people working at the field of peatlands know about the
the peatland value and also function. Peatland plays a very important role in carbon storage, storing and regulating water, as well as filtering water, valuable ecosystem, biodiversity, and also the global climate regulation. Peatland loss and degradation many have going on in the world, and many are under risk from rainage and land conversion, and loss of peatland and also biodiversity. In Vietnam, the same situation. Peatland area reduced due to many reasons over the past few decades. You look, Rose Minh mentioned about the peatland in Vietnam already. So for the around 7 years ago, when we did the inventory of peatland in Vietnam, we estimate many provinces still have a peatland, but a small area. There's some large area in the Mekong Delta, only in the U Minh region. You look on the Mekong Delta, peatland in Mekong Delta, not only in the U Minh region, but also in the Long Xing Quadrangle, and also Bland Upbridge. Rose Minh mentioned already. So you look here, the peatland with small area separate many sites in the Bland Upbridge. And here in the U Minh region, U Minh Thượng National Park and U Minh Ha National Park. Yeah. The map of the peatland here, we did a few years ago. What a reason resulted in the loss of peatland in Vietnam. The chart of the loss of peatland in Vietnam. There's many reasons, because poverty of the local people living in and around the surrounding the peatland. Also, lack of systematic research on the peatland a few years ago, lack of peatland management capacity, and so uncoordinated sectoral approach. Look the figure. And I can summarize the root cause of the peatland degradation and loss in Vietnam. The quick intersectoral coordination resulting in the complete of the utilization of peatland resources. The blue gas, and lack of understanding of the function and also value of peatland resources. So that's the reason there's many peatland were extracted for the organic fertilizer production, and also the conversion of a peatland to agricultural land without a loss of many valuable peatland resources. And also the water management, the big problem resulted from the water management, and also forest fire in U Minh region, particularly in the 2002. Mr. Truong talked about that already. The weak intersectoral condition result from immersion of the conflict in the peatland resources. You look, there's a many law mentioned related to the peatlands, but very important that the law of minerals. So the local, the central and local government mentioned about the minerals of peatland. So they the peat material was exploited to for other use. And also in the law of land,
we can see we can identify the inappropriate land and natural resources used. So that a lot of peatland converted to the agricultural land. On the law of forest and law of biodiversity mentioned about the natural conservation. That's the reason why peatland in the U Minh region we protect it. Are protected as a natural park. Peat mining for organic fertilizer, fuel, and also other use in the Nile province. Come out in the U Minh Ha as a buffer zone, you know, here, and also King Yang and also Long Bang. There's many sites, many peatland sites was exploited for the fertilizer production. Here, you look the conversion of peatland to agricultural land, loss of biodiversity, and because of when the peatland convert to the agricultural land, they have to rent it. So oxidation and so decomposition process by the export to the exposing the peat to the air. So look, the peatland were exposed to the air to oxidize, and when you canal the contrast in the peatland. So you can look the water management in appropriate fire water management. Here, the water level in the U Minh Ha National Park, you look in the right season, the water level, groundwater table dropped very low in 2002. So that's the reason forest fire. And here in U Minh Ha National Park, in the right season, the groundwater table also move down. So in 2014, forest fire in the U Minh Ha National Park, in winter National Park, you know, the big problem results by the water management. We scare the in the right season, no water, so the forest fire. But so the national park manager and so the local government are very worried about that. So they keep a very high water whole year. We have a problem for the forest fire. Forest Maluka forest. You look. Very low water table forest fire here, very low water table forest fire, but very high the water level damage to Maluka. You look, this is a photo I took in 2009 in U Minh. And for a lot of forest protection, they also focus on the forest protection and development. They don't care about the biodiversity ecosystem and also diversity of the ecosystem and also biodiversity. You look here in U Minh Ha National Park, but here in U Minh Ha National Park. In U Minh Ha National Park, very low, few the ecosystem, but in U Minh Ha, very diversity, very high diversity of the ecosystem, so they're very high the biodiversity. Many data photo I took in U Minh Ha National Park was difficult for me to take those water bird in U Minh Ha National Park. Different management, different the ecosystem, also and also biodiversity. Although many compared to other countries, in Vietnam, the U Minh Ha peatland is very small to compare to those in Indonesia and Malaysia. But you look in the Maluka forest in the U Minh region also stored carbon dioxide, carbon and carbon dioxide equivalent. Yeah, very high. And also very high about the biodiversity. You look
you look if the density of the Maluka forest is low, the low density of Maluka forest, higher biodiversity index. You look, and I talk about the peatland conservation and rehabilitation. Few years ago, with the Kamau province, also the Kenya province stopping exploitation of peatland in U Minh Ha, stopping exploitation of peatland in U Minh Ha region, and also there's adjustment of water and fire management. We did the canal blocking and also rewater peatland in the right season by supplementation of water in the U Minh Ha National Park, U Minh Thượng National Park. However, some peatland in Long Xing and also in the in Long Xing quadrangle and also in blank areas have been exploited for organic fertilizer production. This will be a problem. And for the peatland conservation and rehabilitation, this example in the U Minh Thượng National Park, you look 2006 until 2014, yeah, the ecosystem change after the improvement of the water management. Yeah, this example. It's a very good. Oh, sorry, the same. And you look in the peatland ecosystem, there is a very high water biodiversity, particularly the water bird. Yeah. Before the forest fire in 2002, some park very low not a very high biodiversity, but after rehabilitation, the biodiversity increase year by year. And finally, I use some remarks. The peatland remain only a relatively small area in the U Minh region in Mekong Delta. Many causes of the peatland resources lost and also degradation is the sectoral approach and lack of international sectoral cooperation in peatland user planning, lack of knowledge about the peatland resources, and also inappropriate management of the water and fire. And then the significant area of peatland in U Minh region was protected as a national park to conserve the ecosystem and also biodiversity of peatland. And also after the 2009, the inappropriate management of water and fire applied in 2 national parks. So resulted in the successful restoration of ecosystem and also biodiversity in the peatland in U Minh region. Particularly, Mr. Trinh mentioned about the local community livelihood development. It means the local community based management, and so in U Minh Thượng National Park, from the 2009-2010 until now, no forest fire. Indoor activity also reduced because there's cooperation between the parks manager and local people through the local community livelihood development support from the EU and also the PFP project. From the U Minh Thượng U Minh Ha National Park, from the 2009 to 2010, the light the forest fire into in the 2014 by lightning. Mr. Trinh mentioned about the lightning, not from people come there for the honeybee harvesting, and very proud of the management. Peatland management in U Minh Thượng National Park because we get the Iceland Heritage Park, and then 2 years later, the
this peatland forest swamp was approved by the Wetland International, the importance, the Ramsar site. Dr. Kaur, just a quick Thank reminder. you. Oh, great. Thank you. That ended perfectly. Thank you so much, Dr. Kaur. That was really interesting. And now, since we're joined again by Mr. Nguyen, I'd like to hand over some time over to him so he can continue his presentation from before. Mr. Nguyen, if you could share your slides again, and do let us know when to press next. Just say the word next, and our slide controllers will help you with that. So we're starting on, let us know which slide to start on, and then let us know next. And yeah, the floor is yours again. Thank you, Mr. Nguyen. Yeah, we are very sorry. Now we will start with the slide number 9. Yeah. Yeah, now Mr. Trinh will present the slide number 9. Thì đối với cái vườn quốc gia U Minh Ha cũng như là rừng của khu vực U Minh Ha thì có hai cái diện thế tự nhiên, thì đó là có cái rừng tràm tự nhiên phát triển trên đất thăng bùn, và cái diện thế tự nhiên thứ hai đó là cái đồng cỏ ngập nước theo mùa. Thì về cái tài nguyên sinh vật như là tiến sĩ Quế cũng đã có những cái điều tra nghiên cứu xác định đối với cái tính đa dạng sinh học trong cái vùng đất thăng bùn của Cà Mau rất là cao. Thì đối với thực vật thì chúng tôi cũng đã bước đầu điều tra nắm là sơ qua thì cũng được là có là 176 loài cây cỏ. Về động vật thì thú thì có là 13 họ với 23 loài, lớp chim thì có là 91 loài, lớp bò sát thì có 36 loài, lưỡng cư thì có 11 loài. Thì những loài thực vật mà trong vườn quốc gia U Minh Ha mà chúng tôi đã ghi nhận 176 loài á, thì những loài thường gặp lớn như là tràm, trăm, mốt, mật cật, nước, lá u minh. Về lưỡng cư bò sát thì những loài như là rùa răng, kỳ đà, rùa ba gờ, cặp nông, hổ chúa, chăn gấm, vân vân. Về cái động vật 23 loài thì ở đây chúng tôi cũng đã ghi nhận một số loài thú ăn thịt nhỏ như là tê tê, rừng mèo cá, những loài thú lớn như là nai, heo rừng hay là gọi là gừng. Tê tê thì có những loài như là cái gái cá, có những loài như là gái cá lông mũi, gái cá vuốt bé, gái cá thường. Mèo thì có nhóm mèo như mèo rừng, mèo cá. Rồi chim thì phần lớn ở trong vườn đó, thì cái khu vực của U Minh Ha này thì nói chung thì cũng vẫn có một số loài chim nước, nhưng mà phần lớn là tập trung là loài chim vườn thì nó nhiều hơn. Những loài chim nước như già đãi Java hay là chích hay len nâu, tiên điển, việt xám, vân vân. Ngoài ra còn đối với cá thì ở đây có những loài cá như là ở đây chúng tôi cũng đã ghi nhận một số loài cá kinh tế như là cá lóc đen, cá dày, cá gô, cá thác lát, cá trê vàng, và một số cái loài cũng đang nằm trong nguy cơ tuyệt chủng vùng như là chèn bầu, vân vân. Thì cho nên là cái vấn đề của chúng tôi đây là cái quan tâm nhất là vấn đề cái chỗ là cái quản lý cái đất thăng bùn của vùng U Minh Ha. Là thứ nhất là nạn cháy rừng, là làm cháy rừng để sẽ làm cho là cái dẫn đến là cái thiệt hại về cái đất thăng bùn rất là cao, như là mất cái diện tích đất thăng bùn, làm thiệt hại đến hệ sinh thái và sự đa dạng sinh học, hoặc là cái quá trình canh tác nông nghiệp là không bền vững của một số hộ dân, dẫn đến là suy thoái của đất thăng bùn, mất đi diện cũng làm đi là suy giảm đi một phần nào của cái đất thăng bùn, hoặc là quá trình quản lý nước cũng vẫn chưa có hợp lý.
tại vì mình vẫn chưa có những cái nghiên cứu sâu nói về cái đất than bùn để xác định coi như mực thủy cấp như thế nào thì nó sẽ là đảm bảo cho cái quá trình mà mình thực hiện cái bảo tồn được cái đất than bùn nó sẽ không bị mất đi. Đây lại là một cái vấn đề mà cần phải có những cái nghiên cứu sâu hơn. Những cái nhà khoa học như từ cái trường của môn khoa học đất của trường đại học Cần Thơ hoặc là chỗ tiến sĩ Lê Quốc Quế chuyên gia về đất than bùn của Việt Nam. Thì như ở đây thì đối với đơn vị chúng tôi thì nó qua thì cái việc quản lý cái đất than bùn của U Minh Ha chúng tôi thì ở đây là chúng tôi quản lý phần lớn là trọng tâm là khống chế, không để cho cái vấn đề gọi là cái cháy rừng nó xảy ra. Vấn đề mà chúng tôi là quan tâm nhiều nhất vì nó cháy rừng nó dẫn đến là nhiều cái hệ lụy, nó sẽ kéo theo có nhiều cái hệ lụy, cho nên là chúng tôi làm sao quản lý là để là hạn chế đến mức là thấp nhất cho vấn đề gọi là cái cháy rừng xảy ra. Và chúng tôi cũng đã xác định ra được cái nguyên nhân cháy rừng là do những cái yếu tố như do con người hay là do tự nhiên, thì từ đó chúng tôi mới có những cái giải pháp để thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng một cách gọi là cái hiệu quả. Thì như là trước mắt là phải tổ chức cái lực lượng như là cái vấn đề gọi là cái cháy rừng là do vấn đề một số cái hộ dân họ canh tác, họ đốt đất nông nghiệp để là nông nghiệp dẫn đến đôi khi dẫn cháy lan, cho nên là chúng tôi phải làm sao là liên kết người dân đi bước vào cái phòng cháy chữa cháy, tất cả mọi cái hoạt động các hộ dân đều phải có đồng ý cho phép việc tác động vào trong cái như là cái ở đây là trên slide đó có một cái hình ảnh là do là cháy rừng là do tự nhiên. Những lúc gần đây có những cơn mưa cháy mùa thì nó dẫn đến là cái trường hợp là cháy rừng là do cái tự nhiên là sét đánh vào những cây có vật liệu dễ gây cháy khi mùa khô hanh thì dẫn đến là trường hợp là cháy. Cho nên là để khắc phục vấn đề này thì ở đầu năm chúng tôi phải là xây dựng những cái tổ chức lực lượng, như là mùa khô thì xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy, đắp đập, là bí cống để giữ nước, làm sao có cái lượng nước ở trong cái lâm phần mình để đảm bảo cho phục vụ cho xuyên suốt trong cái mùa phòng cháy chữa cháy trong cái mùa khô. Song song qua đó thì chúng tôi phải ký kết cùng với các đơn vị giữ rừng, các đơn vị bạn này xung quanh đó là ký kết cái liên kết cái phối hợp là trong công tác phòng cháy chữa cháy, để kết hợp với chính quyền địa phương làm việc từng hộ dân để cho như họ cùng nhau ký cái cam kết để thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và tham gia thực hiện phòng cháy chữa cháy khi có sự cố xảy ra. Khi những cái năm cao điểm, ngoài cái lực lượng này chúng tôi cũng phải nhờ qua tới cái lực lượng bên bộ đội công an, quân tự vệ để là tham gia để hỗ trợ cho chúng tôi trong cái công tác phòng cháy chữa cháy. Còn đối với lực lượng của đơn vị thì luôn là tăng cường cái lực lượng là tuần tra ngăn chặn để người ra vào rừng. Còn các bộ phận chuyên môn là cái cập nhật theo dõi cái mặt nước dưới rừng, trên rừng và dưới kênh để qua đó coi như là để nắm bắt được cái chỉ số khô hạn của từng khu vực để mà mình khoanh dùng, mình đưa vào cái giải pháp để quản lý bảo vệ làm sao cho nó đạt được cái hiệu quả như là cái mong muốn của chúng ta, để là giảm bớt cái nguy cơ cháy rừng và giảm bớt đi cái quá trình gọi là cái thoát thỉ của cái đất than bùn. Ngoài ra thì chúng tôi cũng phải còn có dùng thêm những cái giải pháp về lâm sinh theo cái ngành của lâm nghiệp của Việt Nam, như là xây dựng đường băng cản lửa, như đường băng trắng, đường băng xanh đó, những cái đường băng mà nó để hạn chế khi mà không có đám cháy nó sẽ không bị lan qua, hoặc khi nó tới đó thì nó không còn vật liệu cháy nữa. Thì đây cũng là một trong những cái giải pháp trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng mà đơn vị đã qua của chúng tôi trong thực hiện công tác bảo tồn cái đất than bùn của cái vùng U Minh Ha. Và sau khi kết thúc cái mùa phòng cháy chữa cháy, cái mùa khô trong một năm, thực hiện cái nhiệm vụ là quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo tồn cái đất than bùn, thì khi kết thúc chúng tôi phải tổ chức những cái buổi họp, tổ chức có những cái buổi tổng kết, sơ kết để đánh giá, rút ra những cái kinh nghiệm mà nào mình còn vướng mắc, để từ đó để mình có những cái bài học kinh nghiệm
về lâu về dài cho chúng ta. Để qua đây thì cũng như là cũng có những cái chính sách như là khen thưởng kịp thời đối với những cái thành viên mà tích cực trong cái thực hiện cái nhiệm vụ đã qua. Cũng đây một liều thuốc coi như là động lực, coi như là thúc đẩy cái tinh thần để họ tham gia được, có nhiều cái hướng tích cực. Và cũng những người mà chưa đạt được như vậy thì họ cũng có những cái mong muốn họ đạt được những cái thành tích cao hơn nữa. Đây là một trong những cái thực tế mà đơn vị chúng tôi đã qua trong công tác quản lý cái vùng U Minh Ha, cái rừng tràm nguyên sinh phát triển trên cái đất thang bùn. Cho nên chúng tôi lúc nào cũng là đưa ra cái thông điệp quản lý bảo vệ đất thang bùn vùng U Minh Ha. Đó là niềm tự hào của người dân U Minh Ha, để từ đó người dân họ thấy được cái vai trò, cái giá trị của cái U Minh Ha. Mà chúng phải trên cơ bản phải nói là cũng rất cảm ơn tiến sĩ Quế có những cái chia sẻ về cái vai trò, cái tầm quan trọng của cái đất thang bùn, cũng như là các thầy từ trường Đại học Cần Thơ cũng có những cái hỗ trợ giúp cho đơn vị, để đơn vị có những cái cuộc họp cái cộng đồng giới thiệu về cái đất thang bùn của cái U Minh Ha, để người dân họ có những cái trân trọng đối với cái đất thang bùn của U Minh Ha. Thì trong quá trình trình bày của tôi thì cũng có những không tránh có những khiếm khuyết, thì có vấn đề gì thì nằm trong cái khả năng tôi nắm được thì tôi sẽ trình bày, còn nếu không thì tôi sẽ nhờ cậu tiến sĩ Quế hay là thầy Quang Minh hay những thầy khác là hỗ trợ tiếp. Tôi xin chân thành cảm ơn, chúc hội nghị thành công. Compared to the forest in U Minh Thượng National Park and U Minh Ha National Park, in U Minh Thượng there's only Maluka forest, but in U Minh Ha National Park there are two types of the forest, that are mixed forest and Maluka forest. Mixed forest located in the Peat Dome. In U Minh Ha still a Peat Dome there, but in U Minh Thượng no more Peat Dome because of forest fire in 2002. So in the mixed forest, semi-natural mixed forest, very high of biodiversity of animal and so flora. That's not. I add some more information about that. Thank you, Dr. Koy, and thank you so much, Mr. Nguyen, for your presentation. And now we'd like to basically move, which I'm sure a lot of people have been waiting for, to the question and answer session. So again, I'd like to remind everyone that, as you can tell, it's being conducted in both English and Vietnamese. And so questions in either language are accepted in the chat box. And of course, feel free to use the raise hand button on your screen if you would like to bring up a question for any one of our presenters. So let me start off with one of the first questions that we received earlier, and this is from Dr. Ellie from WRI Indonesia to Dr. Koy. Thank you for your presentation. I saw in your presentation the activities of developing canal blocking and also pumping water for re-wetting the peatlands. Where exactly is that location? Did this method succeed in wetting peatlands? If so, what is the radius of the area affected by this re-wetting? So over to you, Dr. Koy. Yeah, the canal blocking applied in two national parks, in U Minh Thượng National Park and U Minh Ha National Park a few years ago. And also in U Minh Thượng National Park, we applied the pumping water for the re-wetting in the dry season. Because in the dry season, there's no lack of water. So potential risk of the forest fire in the dry season. So we have to add more the water. So you look into the from the 2009 until now, since the 2009 until now, no more the forest fire in winter national park, because we use through the techniques canal blocking and also the pumping the water for the re-wetting in the wetting the peatland. Yeah. Wow, that's a really good success story to share. Yeah. I hope that answers your question, Dr. Ellie. Thank you, Dr. Koy.
So we have another question. Now this is over to Mr. Nguyen. So this comes from Joe of TRCRC. So he asked Mr. Nguyen, how many national park staff and community members are involved in patrolling for fires and illegal activities? And the second part of his question is, are community members paid to participate in this patrolling? Tôi xin phép trình bày cái câu hỏi của là tiến sĩ John Lee. Thì ở đây thì đối với cái đơn vị chúng tôi thì cái lực lượng thực hiện cái nhiệm vụ quản lý ở đây, đơn vị của tôi là trên 70 người, nhưng mà lực lượng là thực hiện nhiệm vụ trực tiếp đối với trong công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đất thân vùng như là phòng cháy chữa cháy rừng trực tiếp 45 người, cũng như là mình sẽ là làm khắp trên cái lâm phần của cái khu cái bảo tồn của vườn quốc gia. Nên là trên toàn lâm phần chúng tôi đặt là 10 cái đội quản lý rừng chuyên trách. 10 đội này mỗi một đội thì bình quân là trong trọng là từ 3 đến 4 đồng chí để thực hiện cái nhiệm vụ đó. Về cái quá trình mà ngoài ra thì nói chung thì cũng có nhờ cái hỗ trợ của cộng đồng tham gia, cộng đồng nào tham gia thực hiện cái phòng cháy chữa cháy cũng như là trực phòng cháy chữa cháy, chúng tôi đều có là chia sẻ cái kinh phí từ cái nhiệm vụ này hỗ trợ cho người dân. Mà không phải người dân họ là chỉ tham gia trực trong cái vườn quốc gia, mà trực trong cái vườn quốc gia này là họ cũng là tham gia trực luôn cả cái rừng của cộng đồng. Tại vì phần lớn trong khu vực có vùng đệm mà bao quanh vườn quốc gia này á, thì cái rừng của cộng đồng là nó vẫn cặp sát bên với cái rừng của vườn quốc gia luôn. Ở đây có cái đặc thù là mình giao về cái vùng đệm chỉ bên ngoài chứ không có cái vùng đệm bên trong, mà từ đó mà cái cộng đồng người ta cũng vẫn là được chia sẻ, được hưởng lợi từ cái vấn đề thực hiện cái công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Thank you, Mr. Nguyen. So, what you're saying is also that are they not compensated monetarily, and it's more of just because it's a mutually beneficial situation, therefore they kind of volunteer to do that patrolling? Dạ có. Dạ. Okay, thank you so Đó much. là trả tiền cho hộ dân tham gia thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, và đồng thời có những cái món quà coi như là để mà cho cái khuyến khích cộng đồng tham gia với mình. Excellent. Thank you so much for answering the question. Great. Another question comes in from Mr. Jerome of TRCRC. So this is for Dr. Coy. In one of your slides, there was a year that grassland areas was 0.0. Can you elaborate on this? What happened? And are there studies regarding peat as fertilizer specifically, looking at the value chain and the driver for the increased demand from the market for such fertilizers? Yeah, because we keep very high water whole year, so no more rationing. You know, you understand me? We keep very high the water the whole year around, so no more rationing. There's only forest and swamp. There are two types of the ecosystem. Yeah. Understood. And the second part of his question was about studies regarding peat as fertilizer? No. Maybe maybe the rabbit company study about that. I don't.
Thank you, Dr. Koy. Great. We have another question coming in from Jonathan of GEC. Thank you for all the presentations. Is peatland assessment in Vietnam completed? And I assume this goes out to all our presenters, whoever has the answer. Anyone? Dr. Koy, Professor Min, Mr. Wing? Minh, are you here? Minh? Yes, but I don't know about it one. But the way please have some comment. I don't know this one. Understandable. No. So the answer is we don't know at this point in time. Very difficult. Yeah, fair enough. Fair enough. Okay, we've got a couple more questions. This is great. Thank you everyone for your questions. So this question comes in from Miss Pew Pew San. Mr. Win, you mentioned uncoordinated sectoral approach, and also you have different laws in different sectors such as mine, land, forest, biodiversity, etc. So how is Vietnam managing peatland? And do you have a central governing body or any key policies or action plans on peatland management? We did a national action plan already and approved to the a few years ago. We approved that the document to the Ministry of Environment and National Resources, Monterey. But not approved by the central government, the Prime Rice Minister. So the NAF, National Action Plan for the Peatland, moved from the Ministry Monterey to MAC. From the Ministry of Environment and Natural Resources to the Ministry of Agriculture and Rural Development, and also we have to wait. Yeah. ABFP and ABP from the GEC. ABP from the GEC developed the NAT few years ago, but for the Vietnam government, very, I don't know how to say, but very slow. They keep that maybe without reading, so they keep in, but without reading, so no approving. Right, that's difficult. That's difficult to to get anything done then. Mr. Win, did you have anything to add to that, or has Dr. Koy kind of covered it? I take it as then Dr. Koy has covered it. Okay, another question comes in from Asikin. I think this goes out to, maybe let's give this to Professor Min. What kind of livelihood activities practiced by local communities? How do they utilize peat areas in a sustainable way? Yeah, as I just mentioned this morning that the livelihood activity in at the local community in the peatland area, especially as you know that in the peatland we are protected, therefore we cannot do anything on it in that area. But for the buffer zone, the people, the local people, they use to apply the model of agriculture, such as shrimp, or such as fishery, or sugarcane, or banana, or rice in the buffer zone only. Now, with they get high income from their land.
in order to use the sustainable their land. Otherwise, they will go to the forest to cut down all of the forest and then damage to the peatland. For the the peat, for the peat in the next question of the Peter, I think that this question Dr. Peter would like to ask Dr. Wei, but in my opinion that in the area in the natural park, they did not get any subsurface pit soil because below the pit soil, that is acidic soil, very high toxicity. Therefore, they cannot get that soil for the other purpose. Because if you get the acidic soil, the toxicity will release, and therefore the soil very low pH and very high toxicity. Okay, that is my comment and also my explanation for this question. Thank you, Professor Min. You had mentioned during your presentations as well, you know, in these areas, you know, one of the two economic activities was fish as well as honey. And then, you know, you went on to talk about the challenge with honey being that it often starts forest fires because people burn, right? And so what are the challenges with fishing as an economic activity in the Peat area? For the fish in the Malacca forest, they harvest the natural fish. They go to the forest area. They harvest the natural fish. Not they that fish they not raise. They not raise, and then the honey also. They did not raise any honey. They go to the forest and they harvest. Therefore, it's causing the fur in the forest. Okay. Thank you, Professor Min. Let's see. Do we have any other questions coming in? We have one still unaddressed from Dr. Ellie, which is addressed to Mr. Win. This is really related to the groundwater level at the U Minh Ha National Park. Is there currently any water level gauge installed? If yes, how many tools were installed and represent how much area? Ở đây thì tôi xin phép trình bày. Đối với cái vườn quốc gia U Minh Ha thì cái thiết bị mà lắp đặt để mà theo dõi mực nước ngầm thì ở đây chúng tôi là được chỗ như là tiến sĩ Lê Quốc Quế ngày xưa cũng có là một lần đã hướng dẫn cho tụi tôi về cách thức ấy, cho nên chúng tôi cũng như là trên cơ bản là khi bước vào cái mực nước ngầm thì tụi tôi không theo dõi được, chỉ theo dõi mực nước mặt ở trên hiện tại. Thì chỉ theo dõi trên cái mặt nước trên như là mực nước cái hiện tại đó, thì mình chỉ trên 10 đội đều phải đặt thước để mà theo dõi. Các đội đó hàng tuần báo cáo số liệu về để mình theo dõi cái mực nước nó mất đi trong một ngày và trong một tuần đó là bao nhiêu để mình xác định cái vùng khô hạn. Chứ còn lại thì chúng tôi chưa có lắp đặt cái hệ thống theo dõi nước ngầm mà chỉ có theo dõi cái mặt nước mặt thôi. Thank you, Mr. Win. So over to, back to Peter's question, actually, I just want to make sure that we are properly answering it. So Professor Min had answered it, but I want to open it up to Dr. Koy. So the question earlier was, this morning there was a discussion on subsurface peat soils outside of national parks. These subsurface peat soils are being exploited. What is your sense of the area of these subsurface peat soils?
Have you or others undertaken surveys to map them, I assume? So Dr. Coy, if you have anything to add to what Professor Min already said earlier. Yeah. In the U Minh Ha National Park, the peatland in the buffer zone, not in the national park, but a buffer zone of national park. Few years ago, several years ago, the local people exploit the peat material for the fertilizer processing, but stopped already. The provincial government stopped. Nobody can get the peat materials for the fertilizer production, but in the Mekong Delta, still some, and they normally they take the all the soil underneath of the big land for the construction. For the construction, can may I share my screen? Yes, May I of course. share? Yeah. Of course, Dr. Coy. You stop it. Yeah. Oh. I cannot share this. You can share your picture. No. Yes. Is it working, Dr. Coy? Yes, but different. Yeah. Is the music coming from you, Dr. Coy? Yes. Okay, cool. Okay. No. Yes, you hear in Long An province. You look, there's a big land in the Pleistocene. I think Professor Min know about that. The people living in this area try to get this soil materials for the construction. You know, the Pleistocene underneath of the big land. So they look at, they take it, and also the big soil for fertilizer processing, and this soil for the construction. Yeah. We did the supply in the Mekong Delta. Yeah. But you know, in Long An province, it is not in belong to U Minh Ha, U Minh Thượng. Not really belong to in Mekong Delta. Yeah, not only in the Long An province, but also in Đồng Tháp province. Yeah. But in U Minh Ha and U Minh Thượng National Park, no. In U Minh Ha National Park, they take here the Cà Mau province in the buffer zone. You look, they take the bit of material for the fertilizer processing, but now stopping already, no more. Yeah, but in Kiên Giang and also in Long An still working big exploitation for the fertilizer processing. Yeah.
Dr. Wei, can you share this slide and I have some comment for the soil? Dr. Wei? Yeah. According to the slide from Dr. Wei, I also want to share with us about the soil below the Peatland. In the left side, in Long An province, below the bit soil, we call it on alluvial soil. Very good soil. We can use that soil for that subsoil for construction. But in Cà Mau and Kiên Giang province, below the pit soil, that the association soil. Therefore, we could not use the subsoil below the soil below the pit soil for any purpose, because at the association soil, if you use that soil, it will leave a lot of toxicity, especially for agriculture. We damage for the crop. That I want to say. Right. Because underneath in Cà Mau and also in Mekong Delta National Park, underneath the subsoil is the potential access sulfate soils. They contain the subsoil layer contain the sunrich materials. So with exploit to the they can exploit the soil. That the sunrich materials will be oxidized to become the yarosite and very acid. So the farmer cannot cultivate the crops and the tree planting on that soil. Yeah. Thank you both. Peter Hannington, I see that your hand is raised. Is this related to the discussion that's currently going on? Yeah, feel free to add to it. Yeah, great, thanks. Yeah, just to maybe clarify, because maybe there's some misinterpretation of the question. But this morning we talked about whether there are larger areas of peat soils that exist that are not at the surface, but in subsurface layers that are overlain by mineral soils. And so that was one of the questions that was asked this morning. Could there be large areas of peatlands or peat soils in other parts of the landscape that are not necessarily being identified? Because Dr. Tritt, he talked about some places that there are sort of shallow horizons of peat soils within the soil profile, that there are mineral soils on top, but local people are extracting the peat soils and selling them for organic fertilizers. So I just wondered whether, Dr. Khoi, in his many years of surveying peat soils around Vietnam, if he has a sense of have those potential soils been sort of identified or mapped, not only in Cà Mau, Kiên Giang, but in Dong Thap Moi and other areas. Could there be hidden peat soils in other places? Yeah, because in the U Minh Ha National Park and also in U Minh Ha National Park, where after taking the bigger layer, so the farmer cannot cultivate crops on that soil, that land, and the national plant Eucalyptus densis, also Eucalyptus actobupura. Yeah, because that become the actual sulfate soil. The BS value around more lower than 3.4, 3.5. Sometimes some area I measure the BS value that I get around 2.5, something like that. No. I took many photos of that, but no have time. Not have time to show the photos of the actual sulfate and also the Eucalyptus grass on that area. In Mekong province, the same situation. I saw some area in the Mekong province in Cambodia and also in Laos.
Thank you, Dr. Corey. Hopefully that answers your question, Peter. No, it doesn't answer your No. question. Perhaps this is like a discussion that we need to come back to at one of our. Yeah, we can come back. Yeah, I'm sounds sure. like a bit of a complex one. So let's do it then. Thank you very much, Peter. Before I wrap up, I think we have one last question coming from Heremeros Matutes from Visayas State University. And this is addressed to Mr. Nguyen. So the biodiversity assessment you conducted includes seasonality of the species, especially birds. How many sampling sites have you surveyed for this biodiversity assessment? Thank you. Nghe gọn rồi. Chúng tôi điều tra thì là nhiều khu vực, cả khu vực bên bảo vệ nghiêm ngặt và phục hồi sinh thái. Hello. Yeah. Hello. I just wanted to know, like, how many sampling sites, like the number of sampling sites, did they able to conduct their biodiversity assessment? And then also, I would like to know if, like, the biodiversity assessment that they've conducted includes seasonality of the species, like, you know, from, let's say, from all year through, like from January to December, or maybe from for 5 years or something like that. So I just wanted to know, like, the spatial and the temporal part of the assessment that they've conducted for biodiversity. Thank you. Đó là gồm chia sẻ lại đó. Nếu bao lâu anh có điện thoại cái đó trong bao lâu ký từ cho bố luôn á, số chỉ việc nặng tiền thôi. Thì ở đây để mình có được cái nguồn dữ liệu như vậy thì tôi cũng xin chia sẻ là chúng tôi phải làm là cả hai mùa mưa và mùa nắng. Về số điểm thì chúng tôi là đi với trên cơ sở như là cái lực lượng của anh em tụi tôi thì trên cơ sở là số điểm thì chưa xác định được bao nhiêu điểm, nhưng mà chúng tôi làm là trên toàn cả, mặc dù là hai mùa nhưng mà trên hai cái khu vực bảo vệ nghiêm ngặt và phân khu cái phục hồi sinh thái, cả hai cái khu vực đó mình đều có những cái loài nó xuất hiện nó đều khác nhau, nên là chúng tôi phải là thực hiện cái việc khảo sát là phải là như vậy. Thì trong quá trình điều tra như vậy thì chúng tôi mới được ghi nhận đó. Nói chung cũng nhờ một số chuyên gia hỗ trợ cho anh em chúng tôi về cái chuyên môn như nhận dạng cái loài hay là kỹ thuật để mà đi thu mẫu. Là chúng tôi sẽ làm là cả hai mùa mưa và mùa khô.
tùy theo cái mùa nào mà loài nào nó xuất hiện thì chúng tôi sẽ là đi điều tra theo mùa như vậy. Rồi, xong rồi. Thank you very much, Mr. Nguyen. All right, that pretty much sums up our question and answer session. Thank you all so much for your comments and your questions. And a huge thank you, of course, to our presenters, Professor Min, Mr. Nguyen, as well as Dr. Koy for being here today and sharing all of your insight and your knowledge with us. And I'd like to hand it back to our esteemed host, Tommy, to close us out. Tommy, over to you. Thank you, Mariam. I wish also to thank all the speakers for the presentations. And it's been interesting discussions. We get so much insights from the participants that not only to enrich the study we're doing for the Pillar 1, but the Pillar 2 and Pillar 3 as well for the SIPA component 2. It's been an enjoyable events for us to have these discussions on the peatland management in Peatland. We still have 2 more countries to cover in our webinar. So there will be webinars on peatland management in Palau and Cambodia. So please follow us in our social media of People for Peat. I would like also to thank to our interpreters that has been very helpful in facilitating the discussions to all the participants. So I guess this is the conclusions of our webinar today. It's been enjoyable and really hope to see you very soon in our next webinar. Bye-bye, everyone. Bye, everyone. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. See you.